Austatud Eesti Vabariigi president proua Karis, suursaadik Kristjan Prikk, lugupeetud külalised, kallid kaasmaalased ja sõbrad. On suur au teiega koos olla ja esindada Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ERKÜ sellel üritusel. Welcome, fellow Estonians and friends. It's an honor and pleasure to be with you here at the New York Estonian House and represent the Estonian American National Council, EANC, at this event. Sel aastal tähistatakse suurpõgenemise 80. aastapäeva, mil hinnanguliselt 80 000 eestlast tundsid end sunnituna põgenema oma kodumaalt Vene vägede sissetungi ees. Põgenevad eestlased olid sügavalt vastuolulises olukorras. Nad ei tahtnud lahkuda, kuid nad ei tundnud, et võiksid ka jääda. 1944. aastal muutus nende maailm. This year, 2024, marks the 80th anniversary of the mass flight of Suurpõgenemise, when an estimated 8,000 Estonians felt compelled to flee their country ahead of invading Russian forces. Fleeing Estonians were deeply, deeply conflicted. They did not want to go, nor did they feel they could stay. For these Estonians, 1944 is when the world shifted. There was a before and an after. Indeed, today it's considered every person's right to know their roots. For Estonians, this is not just a question of knowing one's DNA,
but of knowing the stories that have woven the fabric of our communities. It is these stories that connect us together and answer why we are here, connecting us to history and giving us perspective on events occurring today. Minuenda siitä suurpõgenemise on järgmine. Mõlemad vanemad lahkusid Eestist 1944. aastal. Üks laevaga Tallinnas, teine jalgsi ja rongiga Viljandist, mille täpseid detaile ma veel tänapäevani ei tea. Nad kohtusid Augsburgis, Saksamaal, tipplaagris 1956. aastal, kui olin 3-aastane, tulime koos emade õega Ameerika Ühendriikidesse, kus ema pidi üksit emana toime tulema ning kus Los Angelese Eesti Majas ja koolist sai meie elukeskkond. My own connection to the Suurpõgenemine is this. Both my parents left Estonia in 1944, one by ship from Tallinn, the other on foot and train from Minna, the details of which I do not know. They met at a displaced persons camp in Augsburg, Germany. In 1956, when I was 3, my mother, sister, and I came to the U.S., where she struggled and ultimately thrived as a single parent, and where the Los Angeles Estonian House and School became an important focal point and touch point for our lives. This important 80th anniversary serves as a reminder of this huge displacement of people with its multi-generational impacts that also gave rise to our Estonian communities and organizations here in the U.S. While they, our parents, left their hearts in Estonia, it is here in the U.S. they remade their lives. These Pakulased helped to build and develop a vibrant Estonian American community and culture deeply linked to Estonia, but still a thing unto itself that continues to this day. These Pakulased were also persistent in their advocacy for free Estonia. This anniversary provides the last best opportunity to collect the memories of those with direct experience of those dark days in 1944. It's a chance to reclaim lost stories and unearth new details, which reveal the complexity of our history. It's a chance to set these stories forward where they inspire new generations. One more time, we have the opportunity to honor and celebrate those who got us here, to give recognition to a group, the Pakulased, many of whom have been unrecognized for the difficult decisions they had to make. It's a chance to remind our children from whence they came. We can also find fresh meaning in the fact that today, 3 generations later, we and our children have maintained or rediscovered our Estonian identity and homeland. We can understand our Estonian American story from its varied perspectives. Those who left, those who stayed behind, those who were already here before us, and those who came after us. Yesterday in Vabru, Estonia, a graceful commemorative statue of permanent place of remembrance was unveiled in a very moving ceremony. EANC, working together with and through the Estonian World Council, provided leadership to gather financial support worldwide from Estonian refugees and their descendants, and to plan the project and its unveiling. This was no small undertaking. EANC wants to sincerely thank all of you who contributed and everyone to visit and remember their own story. ERKÜ, tänään sydämessä kaikki teid, kes aitasid kaasa ja kutsun kaikki külastamaan ja meenuttamaan oma enda lugu. Now I'd like to present our Suursaatkond history. Suur tänu, lugupeetud Vabariigi minister Karis, lugupeetud Segakoor, lugupeetud proua Parkling, Skondide külalised. Tänane päev ja tegelikult terve viimane nädal on tullil lõputud emotsioone, mis on seotud suurpõgenemisega. Neid jätkub siia USA eestluse ühte olulisemasse sümbolruumesse. Neid on jätkunud erinevatesse linnadesse ja küladesse Eestis, kuid mitte ainult.
See nädalavahetusel märgitakse suurepõgenemise aastapäeva paljudes paikades maailmas, kui saatus pärast teist maailmasõda Eestit pillutas. Ma ei hakkaks teie kõigi tähelepanu kulutama ja aega selle peale, mida erinevad teised kõnelejad on juba öelnud või ütlemas täna ja mida nad enda rollist või kogemusest tulenevalt minust palju paremini saavad teha. Tänase Eesti Suursaatkond tahaksin nagu eraldi märkida ühe põgenemise väga kaaluka kõrvalmise. Eesti tänapäeva ja tuleviku väljavaadete mõttes on eriti oluline, et vabasse maailma õnnestub pääseda nii palju ühtaegu vaba Eestit ja teisalt traagiliselt kontrastselt esimese nõukogude okupatsiooni ja teise maailmasõja koledusi kogenud kaasmaalasi, kes läände jõuduna ei lasknud Eesti saatusel ajuda unustusele. Võib kindlalt väita, et eeskätt siia USA-sse jõudnud pagulastest eestlastel, samuti nagu saatusekaaslastest lätlastel ja reedulastel, oli oluline roll selles, et läbi kõigi okupatsiooni aastate jäi püsima USA mitte tunnustada nõukogude okupatsiooni. Ilma selle USA järgi joondunud paljude liitlaste otsuseta oleks kahtlemata olnud iseseisvuse de facto taastamine ja ka edasiste Eesti tulevikku kindlustavate sammude tegemine olnud märgatavalt keeruline. Mõelgem kasvõi, miks on Nõukogude Liidu ikkesse langenud rahvastest vaid Balti riigid jõudnud NATO liikmeks. Minu kui Eesti diplomaadi jaoks on suure põgenemise lugu midagi, millest ma räägin siin USA-s sageli. See on osa suurest Eesti loost, mille tutvustamine USA-s annab meile kõigile võimalusi, kuid paneb meile kõigile kohustuse olla oma rahva ja selle ajaloo vääriline. Usutavasti on siin saalis kõigil enda isiklik, perekonna või sõprade lugu, millest suurel põgenemisel on oluline koht. Soovin seetõttu teile kõigile edasi arvamuse küsimust selle loo endaga kandmiseks ja läbi selle siin rahvastes oletusvaimus eestlaseks jäämiseks. Head sõbrad, Minna või jääda, mis saab perest, sugulastest, kodust ja kodumaast või nõukogude okupatsioon peale tuli. Ja kui minna, siis kuhu ja kui kaua. Minna ei tahaks, kuid jääda ei saa. Nende küsimuste eest seisid 80 aastat tagasi 100 000 Eesti inimesed. Lõpuks pillutas teine maailmasõda, mis võttis Eestilt iseseisvuse 10 000 meie inimesed üle ilma laiali. Punase terrori hirmus lahkus sügisel 1944 omast kodus põgenikena 70 000 kuni 80 000 inimest. 2 aastat tagasi siinsamas teie keskel kuulutasin välja Eesti Mälu Instituudi algatuse jäädvustada suurpõgenemisega seotud lood ühte andmebaasi. Et siduda iga põgenemine nii palju kui võimalik konkreetse nime ja looga. See esialgne andmekogu on nüüd kättesaadav, kuid vajab veel täpsustamist ja täiendamist. Tehke seda kindlasti. See tänuväärne kogu on leitav Eesti Mälu Instituudi kodulehel. Muidugi suur tänu kõigile, kes oma pere ja suguvõsa lugusid olete juba jaganud. Ning veel panen teile südamele, et kindlasti tasub oma vanemate, vanavanemate
või sugulaste, tuttavate kirjavahetused, fotod, dokumendid üle vaadata ja anda kodu- või välis-Eesti arhiividele. Selleks, et need ajaloo tunnistused lihtsalt ei kaoks igavesti. See kõik aitab palju kaasa meie mineviku selgitamisele ja säilimisele. Austatud kohalviibijad. Raskete kaotuste jõuste teises maailmasõjas ei suutnud okupatsioonivõimud murda meie vastupanu vaimu. See püsis nii kodudes Sünnimaal kui ka siin tuhandete kilomeetri kaugusel Eestis. See väljendus nii relvastatud vastupanus, koolinoorte põrandaaluses organisatsioonides, teisiti mõtlejate julguses ning samuti oma keele ja kultuuri hoidmises kodu- ja julgu Eestis. Estos eksiilvalitsuse tegevuses paljude pagulasorganisatsioonide sihikindlas töös. Täna 22. septembril tähistame Eesti vastupanuvõitluse päeva. Nii meenutame Otto Tihti valitsuse tegevusest 80 aastat tagasi, kui Eesti vastupanu tahte eredalt leiti. Just see vastupanu vaimu tugevus võõrale võimule aitaski meil taastada oma iseseisvuse ning viis meid tagasi vabade ja demokraatlike riikide sekka. Siin ongi selle päeva tähendus. Ja veel meenutab see päev, et meist igaühest sõltub ka praegu Eesti olemine, tulevik ja meie vastupanu meile kindlus. Eesti Maja New Yorgis on täpselt õige koht, et saan öelda veel kord oma tänusena kõigile väljastpoolt Eestit tegutsenud kaasmaalastele. Kaasmaalastele seissid vabas maailmas üles meie organisatsioonid ja hoidsid Eesti kultuuri ning vaimsust. See oli võitlus Eesti vabaduse eest kodust kaugel. Ma tänan Ameerika eestlaste silmapaistvat järjekindlust. Näiteks patun Balti apell ÜRO-le, kus pea 25 aastat oli Balti hääl ÜRO-s esindatud ja kus Balti küsimust hoiti esil kõrgel rahvusvahelisel tasemel. Nii ladusite teiegi seda teed, mida mööda saab käia iseseisev, avatud ja demokraatlik Eesti, kelle hääl on täieõiguslikult ja võrdsena ÜRO laual. See kõik paneb meile aga kohustuse seista nüüd nende eest, kes praegu meie toetust vajavad. Ma mõtlen siin Ukraina riigi võitlust oma vabaduse rahva eest, kellele kuulub Eesti toetus. Head sõbrad, Eesti kaotused teises maailmasõjas olid väikese riigi väga suured ja demograafilisi mõjusid on tunda tänapäeval. Nõnda on Eestile oluline iga eestlane ja Eesti juurtega inimene. Elagu kas siis Eestis või välismaal. Vabariigi presidendina pean tähtsaks, et New Yorgi Eesti Majas kõlab endiselt eesti keel ja heliseb Eesti laul ning tegutseb Eesti kool, mille täna täpselt nädala pärast täitub 90 aastat. Kooli kauaaegne direktor Ameerika täidab sellel sügisest olulist rolli kõigi välismaa tegutsevate eesti keele õpetajate tegevuse koordineerimisel Eesti Keele Instituudi nõunikuna. Seegi on näide, kuidas sidemed ja kontaktid eestlaste vahel ei sõltu vahemaalast. Tahan, et te teaksite ja tunneksite, olete kõik alati Eestisse olnud. Ning ärge unustage, tuleval aastal toimub Eestis nii laulu ja tantsupidu ise oma
kui ka Estonia, mis jagab end Tallinna, Narva ja Stockholmi vahel. Suur aitäh! Isamaa on minu arm, kel südant andnud ma. Sul laulan ma, mu ülen, mu õitse pestima. Sul laulan ma, Püha
Kes sooviksid kaasa laulda? Kuid
tere tulemast kõigile. Mul on hea meel siin olla täna teiega. Aga tänane kõneaine Suurpõgenemine ei olnud tore punkt meie ajaloos. Ei. Aga minu tänane talitus on pakkuda järeltulija väljavaade. Nüüd, sest ma peaksin oma inglise keelt rohkem harjutama, räägin siit edasi inglise keeles. Good afternoon, fellow Estonians and friends of Estonia. I'm happy to be here with you today. But today's topic, the mass flight from Estonia in 1944, 80 years ago, was not a happy, joyous point in our history. I first heard about the historical injustice of the mass flight as a child. That's because I'm a first-generation American of Estonian descent. And that's my role here today before you, to provide a mass flight descendant's perspective. Like 80,000 similar stories, my parents, children at the time in 1944, fled the war zone as the Germans were retreating and the Soviets were advancing. Their parents, my grandparents, were stuck with an unimaginable choice: stay and quite possibly die, or flee with the hope of returning when things calmed down and normalcy returned. But as we know, normalcy would have to wait the better part of 50 years until the Iron Curtain finally crumbled into the dustbin of history. Many of you knew my mother and father, or if not, maybe you've heard of my father, Johan. Besides being an amazing dad, devoted husband, and professional planner by day, Johan was an Estonian freedom fighter. Not a freedom fighter with guns. Rather, his ammo was shotgun diplomacy and high-caliber advocacy. And during my formative years, well before the collapse of the Soviet Union, in this household of Eestis, my Estonian roots were nurtured. My mother and father taught me the language and the mother language. My mother, who did all the cooking, introduced me to Estonian cuisine, which really means she fed us a lot of meat and potatoes with some dill sprinkled on it. And yes, bordering on child abuse, I was served soup as a child before I had any idea what was actually in there. Growing up in Lakewood, New Jersey, which had a sizable Estonian diaspora population, my brother and I attended Estonian school every Saturday. There we learned about things not taught in public school, as there is no impacts of Estonian culture 101 in high school. I wore Vabariigi, a folk costume of itchy woven linen, and danced ancient folk songs on fading hardwood floors similar to this one. I'm not much of a singer. When I hit a note, they become severely injured. But as a child, we sang traditional Estonian folk songs at events in camp. And camp, Lager, was a magical place where when I was growing up. I attended both the Estonian scout camp in Lakewood and Segakoor, or summer home, for several weeks on Long Island. I was also taught directly and indirectly about Estonia's political struggles in the latter half of the 20th century. In his longtime role with ERKÜ, my father delivered countless speeches and wrote articles and critical letters to the editor. If a newspaper article were to identify Estonia as Estonia SSR on a map or a print, watch out. The well-written correctional letter to the editor was on its way, with a tinge of diplomatic irritation. So I hope this background verifies my credentials to be standing here before you today as an overqualified descendant of the mass flight. Although I was not there, of course, but being a descendant of the mass flight is a grounding experience. It shapes your politics, it shapes your worldview. And if I'm having a particularly bad day, I'll often think back about my parents escaping a military invasion with their parents, with their worldly possessions and tattered suitcases. There aren't many worse days than that. Now, the root word of descendant is descent, which is derived from Latin and Old French, scandire, to time.
add the DE before that, and you get descend, basically to climb down. But as a descendant of a small clan of people with the nefariously aspirational, maniacal leader residing next door, my job, and those like me, is to ascend, to climb up. We descended from the fatherland and have been taught the mother language. But we must ascend Estonia's message here in the United States and throughout the world, now and continuously. When addressing those on the far left of the political spectrum, educate them that Estonia has generous social services and is part of the EU. To those on the far right, remind them that Estonia is fervently anti-communist. Educate them about the importance of NATO, and remind the encounters that yes, Estonia spends more than 2% of GDP on defense. But most of us reside somewhere in the middle of the political spectrum, in the reasonable zone. We need to ascend the message to the moderate majority who are often silent. We need to teach them about the wartime mass flight from Estonia and other formerly occupied Eastern European nations. They need to be reminded that yes, history can and does repeat itself. Because if there is a next time, but today's modern warfare, I fear another mass flight would not even be possible. When my father passed, President Thomas Hendrik Ilves wrote a eulogy, which was delivered and read by Ambassador Marina Kaljula. In the text, the historical significance of the freedom fighters that gave Estonia a voice in the United States. Among personal accolades about my father, President Ilves also wrote, as translated, quote, agents of a small country and her people have to reach high, or there will be no impact. End quote. Reach high, President Ilves wrote, or as we discussed today, ascend. We are descendants by definition. We should strive to be ascendants by aspiration. Thank you for having me here today. It was an honor and a pleasure. Järgmisena esineb Isabel-Mary Roos. Please welcome. Tere kõigile, mina olen Isabel-Mary Roos. Mul on väga suur au olla täna siin ja täna au laulda teile 2 lugu. Ja esimeseks looks on laul, mis mulle kõige rohkem südamelähedane. Ja teise laulu juures ma väga loodan, et kaasa laulaksite. Aga esimeseks lauluks on Eesti ning Eesti süda. Südakorissa ruttu tõused, omast linnast sumas, kui sulle soovata, mida Eesti isa. Head olen näinud ja ma leidsin ka, nõnda elus jätama. Ei armusta. Sinu rinnul olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, Eestimaa mu töö mul on.
sinu edan eitama, kuid viimse unele. Evad on meelgi lapseluksvad rinda saab, Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks aga selleks ma sooviksin väga, et te lauluksite ka kaasa. Ehk siis Heidiga. Ja ma tahan öelda, et klaveri peal on Heidi Vabariigi. Sellega me kohtusime kõigis aastapäeva tagasi ja juba ma tunnen, et tegemist on väga hea klaveriga. Nii, aga mu rõõm on lõputu. Mul on endal ka spiiker kaasas. See laul on muidu täitsa 10 salmi, mõtlesin, ärme täna nii palju tee, aga teeme 5, see on selline hea kesktee. Ja kõigepealt siis laulan mina ette 5 ja teie laulad kaasa teist 5, aga keegi mängib teile seda ette. Et siis kui mina laulan ja siis mina laulan ette. Siis teie laulad kaasa. Siis laulan mina. Kuid siit me peame lahkuma. Kuid siit me peame lahkuma. Aga mul on lõpp. Kuid siit me peame lahkuma. Kuid siit me peame lahkuma. Ja hommik juba koitemas. Ja hommik juba koitemas. Siit lähme oma teed. Siit lähme oma teed. Kas ükski kord veel kohtume?
Tere! Olen Joonas Tarm ja kirjutasin selle aastapäeva tähistamiseks muusikapala, mille nimi on Kodu. Pala esitab täna tšellol minu vend Brendan Tarm ja ka Kate Roberts. Meie Brendaniga oleme täna siin New Yorgis, kuna meie vanaisa Felix Tarm põgenes Eestist 5-aastase poistikesena 44. aastal. Vanaisa mäletab, kuidas nad ema ja 2 õega kiirustasid, et jõuda Tallinna sadamas Morero laevale. Nende pettumuseks neid sellele laevale ei lastud, aga nad said viimase suure laeva peale nimega Lahla. Järgmisel hommikul vaatas vanaisa laeva aknast välja ja nägi, kuidas Vene lennukid Morerot pommitasid ja see põhja läks. Meie vanaisa koos perega jõudis Saksamaale ja elas mitu aastat põgenikelaagrites. Tema isa ehk meie vanavanaisa, kelle nimi oli ka Felix Tarm, ei olnud nendega koos. Meie vanavanaisa oli olnud Eesti Vabariigi ohvitser, kõrgema sõjakooli õppejõud ja presidendi adjutant, kes koos teiste Eesti ohvitseritega oli viidud 41. aastal Värskasse ja sealt edasi Siberisse surema. 50. aastal jõudis vanaisa koos perega Ameerika Ühendriikidesse, kus ta nüüd elab siiamaani ja ta tervitab teid kõiki. Meie isa sündis Ameerika Ühendriikides ja laulva revolutsiooni ajal otsustas ta kolida Eestisse tagasi, või esimest korda tegelikult, kus ta tutvus meie emaga. Me mõlemad Brendaniga oleme Eestis sündinud, elasin oma esimesed 10 aastat ja Brendan esimesed 5 aastat Eestis. Siis kolisime perega isa soovil Ameerika Ühendriikidesse, kus möödus meie koolitee ja Brendan kolis tagasi Eestisse mõned aastad tagasi ja praegu jätkab õpinguid Saksamaal ja mina jagan oma aega New Yorgi ja Eesti vahel. Eesti on meile mõlemile väga oluline. Tänane pala ma pühendan, muusikapala Kodu, ma pühendan kõigile Eesti lastele, kes 1944. aastal Eestis põgenema pidid. Very short. I wrote a piece titled Kodu, or Home in Estonian, and it's dedicated to the children who had to flee Estonia in 1940. Aitäh ja nüüd palale Brendan Tarm ja Kate Roberts.
aitäh, Joonas, Brendan, Kate, Isabel-Mary, väga hästi, aitäh. Lugupeetud president, proua Karis, suursaadik, konsul, ERKÜ juhatus, Yorgi Eesti Haridusseltsi juhatus, liikmed ja külalised. Täna meenutasime neid, kes olid sunnitud lahkuma kodumaalt Eesti 1944 aasta suurima väljarände 80 aastapäeval. Paljud on dokumenteerinud ja rääkinud oma isiklikest kogemustest suures emigratsioonis. Tahaksin keskenduda teistele vaiksemate kangelastele. Eestlased, kes olid juba New Yorgis, Stockholmis, Torontos ja teistes suurtes väljarändajate sisenemispunktides. Oleme kuulnud, kuidas kõik tuli maha jätta ja inimesed pidid otsast alustama, ilma neil oleks vara, tööd ega elukohta. Mis on tavaline, et pidid olema inimesed, kes väljarändajad aitaksid, perekonnad, sõbrad ja vabatahtlikud organisatsioonid. Tahaksin rääkida mõnest neist vabatahtlikest organisatsioonidest ning eestlaste kogukonnast New Yorgi piirkonnas. Yorgi Eesti Evangeeliumi Luteri usukirik loodi 1898 aastal ja New Yorgi Eesti Haridusselts loodi 1929. aastal. Enamik Ameerikasse emigreerinud eestlasi tuli New Yorgi kaudu. Aastate 1905–20 saabus saaririikidest USA-sse 60 000 inimest. Eestlased kuulusid sellesse rühma. Eestlased jätkusid USA-sse ka järgmise 25 aasta jooksul. Eesti abistamiskomitee asutati 1941. aastal, et aidata teise maailmasõjas kannatada saanud eestlasi. Eesti abistamiskomitee idee autoriks oli Eesti konsul USA-s Johannes Edward Markus. Koos New Yorgi Eesti Haridusselts ja Eesti Luteri kirikuga võimaldas Eesti abistamiskomitee aastatel 1948–52 üle 12 000 põgenenud eestlased emigreerida USA-sse. Aitasid leida kodud, pakkusid neile rahalist abi ja sobitasid immigrandid sponsoritega, kes pakkusid kindlaks ajaks tööd ja elamispinda. Muud abi andsid Ameerika vabatahtlikud ühendused, nagu Luteri abiühing Aid Association for Lutherans. Eestlased New Yorgis avasid oma kodud, pakkusid toitu, tööd ja toitust. Yorgi Eesti Haridusselts on pakkunud paika Yorgi Eesti Maja, kus Ameerikas eestimaalased saavad nautida Eesti kultuuri, sõpru, sörgi ja joogi. Me pakume Eesti kooli, Segakoori, rahvatantsu, skaute guide, suvelaager, suur jaanipäev ja on olnud keskne koht Eesti korporatsioonide ja teiste organisatsioonide kohtumispaigaks. English for our guests. Today we remember those who were forced to leave their home country of Estonia on the 80th anniversary of the largest immigration in 1944. I focus on other silent heroes, the Estonians who are already in New York, Stockholm, Toronto, and other large entry points for the immigrants. We heard how everything had to be left behind and people had to start over. No jobs, no possession, no place to live. Every one of the immigrant stories has its own storyline. What is common, there had to be people on the receiving end to help the immigrants. Family, friends, and volunteer organizations. I talked about some of the volunteer organizations and the unselfishness displayed by the Estonian community
in the New York area and their willingness to help other Estonians at their own cost. Estonians were among the 60,000 people from the Tsarist ruled countries emigrating into the US in 1905 to 1920. More came in the next 25 years. The Estonian Lutheran Church, established in 1898, and the Estonian Educational Society, established in 1929, were the supporting organizations prior to the ERC. The ERC, or Estonian Relief Committee, was established in 1941 to aid Estonians being impacted by World War II. The idea for the Estonian Relief Committee is credited to the Estonian consul in the US, Johannes Edward Marcos. The ERC became the first Estonian relief organization of its kind and served as a model for Estonian relief committees that sprang up in other countries throughout the world. During the years 1948 to 52, together with the Estonian Educational Society and the Lutheran Church, the ERC enabled over 12,000 Estonians to immigrate to the USA. The ERC and their partner organizations matched immigrants with sponsors who provided jobs and living quarters for the existing members of the New York Estonian community. I have copies of a program, and we have about 5 or 10 copies around the offices and during coffee hour, you can see these. But this is a program that we found in our archives from 1939, and we made copies of it, just so some of you can get an idea what kind of community was here, who these people were who were helping, what the organizations were. And there's other cool things in there, like advertising for steamship travel. Remember, 1939, aggression was already happening in Europe. There's steamship travel advertised to go to Estonia. Tänan Yorgi Eesti Haridusseltsi nimel Suursaatkond, Mailis, Leelo, Ameerika, Segakoori, Isabel-Mary, Teid, Brendan, Jonas, Katrin, Elke, Liisa, Helen, Maria ja kõiki teisi, kes tänasel tseremoonial ja Eesti Maja külaliste ette valmistasid. Tänan president Karis, suursaadik Rõõk, konsul Punikut, tegite selle sündmuse eriliseks. Tänan ERKÜ, Eesti Abistamiskomitee ja Eesti Luteri Kiriku koostöö Yorgi Eesti Haridusseltsiga meie endiste, praegustele ja tulevatele Eesti immigrantidele tugeva baasi ja toe pakkumisel. Tänan meie liikmed ja külalised selle pidustusega ilmumise eest ja loodan näha teid hiljem. Aga enne meil on üks laul laulda ja ma ütlen teile kõigile, et laulame koos. Ma küsiks, kas Krista või Segakoor, kas te aitate juhtida? Laulussõnad on programmis. That's it. Amen.
kui suveräänne korvi, ei karda Eesti. Mõtlen elagu Eesti, God bless Estonia, God bless Ukraine, and God bless the United States of America. In 45 minutes, the Estonian country band, Justament, will perform downstairs in the bar area. Ma paluks kõik suurpõgenikud tulla ette pildistamaks presidendiga. I'd ask any of the remaining immigrants from 44, please come up to have your photo taken. Ma panen selle